Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Leute, aber Bjergsen ist ja zu 100 Thieves gegangen und er ist retired. Nach 11 Jahren Competitive ist Bjergsen jetzt in Rente gegangen, Egal. was schon insane ist. Und er hat dazu viele, viele nice Gedanken geäußert, beziehungsweise, ich habe mir gestern schon angeguckt, das Video. Da würde ich heute noch mal gerne drüber reden, gerade auch, weil es ja wirklich ein sehr prestigelastiger Spieler ist. Für die von euch, die Bjergsen vielleicht nicht kennen, das ist sein Farewell. Er ist ein junger dänischer Spieler, der bereits sehr früh nach NA gegangen ist. Er ist einer der ersten, die nach NA gegangen ist und er wird als GOAT von NA bezeichnet. Zumindest ist er in der Diskussion damit mit Double Lift gemeinsam natürlich. Denn er ist sehr früh nach NA, hat da viele Wins geholt, gerade für TSM, war der Flaggschiff-Spieler. Hey guys, Soren here, or Bjergsen, and I'm feeling a little nervous filming this video. I think it's one of the first times in a very long time where I'm making something, kind of talking directly to the fans. I think the last time I can really remember doing something like this is like the old school TSM vlogs that I used to do back in 2014, 2015. I want to make this video personally because I want to talk to you guys about the fact that I am stepping away from League of Legends and esports in general, and why. I know this might seem very abrupt, but I want to just make it clear that it's not about our result. It's not about, you know, the team, my teammates, the split, and definitely not about 100 Thieves. 100 Thieves has treated me very well. It's something that's been on my mind for a long time, and just more recently and throughout spring split, it just became clearer and clearer to me that this is kind of what I wanted. There is no like one reason for this decision. This year, playing with 100 Thieves is my 11th year of playing competitively, which is a very long time to kind of be doing the same thing or working towards the same goal, being in the same industry. And I've been playing League of Legends for probably like half my life at this point. Junge, das ist auch noch Deficio, ne? Meine Fresse, Bjergsen war mal so jung. Und auch bei den Copenhagen Wolves, die beiden sind ja Dänen. Die haben quasi auch sozusagen in einem recht lokalen Team angefangen. Sind halt Copenhagen Wolves. Und als Dänen ist es sehr lokal, I guess. Für E-Sports-Verhältnisse auf jeden Fall. Und ja, es war auch damals crazy. Bjergsen hat gerade in seiner Karriere sehr früh am Start direkt einen Pentakill geholt. Auf seiner Syndra, absolut legendärer Start für ihn. Und einer der starken dänischen Mitländer. Denn die dänischen Mitländer waren ja für Ewigkeiten das Flaggschiff Europas. Froggen, Bjergsen, Caps etc. Und jetzt geht quasi der erste von diesen Titanen komplett weg von League of Legends, weil Froggen streamt ja noch viel. Aber es wird auch Bjergsen gleich noch erläutern, was er meint mit retired. It just doesn't feel as fulfilling as it did when I was younger. Just spending all my time playing League, studying League, and just chasing winning above everything else. The way I see it is either you really enjoy the day-to-day of practicing, preparing, and competing every single week, or you are really like sacrificing your love for the game and enjoyment of competition for the long term of trying to work your ass off to win a championship or win an international tournament. And I think just neither of those really are resonating with me anymore. And the last time I won a championship was 2020 summer, and it seems like everything is going to be great if you win a championship or you accomplish this thing that you want to accomplish, but I think the joy of that achievement is just fleeting for me. I think just because of the amount of depth that League has, how many champions are in the game, how much the game changes, you have to put in a ton of time if you want to stay at the top. Studying, practicing, thinking about the game, theory crafting, and I always felt like that was a big core reason for my success, was just that I worked harder than a lot of people and I wanted it more than a lot of those people, and I was willing to sacrifice, you know, time with friends, family, personal interests, hobbies, personal curiosities, really just anything. For a long time, I've kind of felt and even told the people around me that if I didn't feel like I could give my absolute all towards winning and towards being the best and felt like I could be one of the best players in the world, then it would be time to stop. And it feels like that time is now. Es ist natürlich ein sehr ambitionierter Ansatz, ne? Zu sagen, wenn ich nicht der Beste der Welt sein kann, dann will ich nicht spielen. Und das ist generell halt hart umzusetzen, gerade wenn Korea und China existiert. Aber viele Punkte, die Bjergsen genannt hat, sind unglaublich wichtig, dass er die auch für sich selbst so realisiert und umsetzt. Weil er obviously sein gesamtes Leben ist League of Legends geopfert. Ist zwar auch cool, dass du dein Hobby zum Beruf machen kannst und dein Leben, deinem Hobby widmen kannst, aber er hat halt er hat seine ganze Familie in Dänemark natürlich zurückgelassen, nachdem er nach LA gezogen ist. Ja, er spielt die ganze Zeit nur League of Legends, er macht nichts anderes, als über das Game nachzudenken. Und das zu ändern, die Priorität dazu ändern, ist auch wichtig. Und gerade weil er ist ja auch so ein Spieler gewesen, das war auch immer die öffentliche Wahrnehmung von ihm. Und zu diesem Fakt kann ich sehr relaten. Er ist einfach jemand, der sehr viel und hart arbeitet für das Game. Es gibt talentiertere Spieler als ihn, aber er ist sehr gut auf Kurs.
Aber er arbeitet einfach härter als viele andere und das ist etwas, zu dem ich sehr relaten kann. Ich bin auch extrem untalentiert in League of Legends, aber ich habe einfach mal viel gespielt und hatte viel Disziplin, was es anging. Obviously ist Burks noch einiges besser als ich, denn er hat viel gewonnen in der LCS und auch internationale Erfolge gesehen, gerade in seinen frühen Phasen der Karriere, als NA noch nicht so ein Meme war. Mittlerweile ist NA ja ein extremes Meme. Aber ja, dass er jetzt quasi den nächsten Schritt geht, weggeht von League, weggeht von Streaming, weg von Coaching, ist auf jeden Fall für sein privates Leben nicht dumm und der Mann ist ja Multimillionär, also he's chilling. I think for some of you, this might feel like a second retirement of some kind. But when I moved to coaching a couple of years ago, even though people said that I retired, it never really felt like that to me. It just felt like a transitioning of roles, but ultimately still working towards winning championships, still working towards success within League of Legends, just from a slightly different perspective within the team. To me, this is really my first and only in my career, like, step away from competing and from League of Legends esports. Ja, wenn du halt coachst, I really so, wish all the dann spielst best du to immer noch my League. former teammates and coworkers at 100 Thieves, and I hope they find success in Summer Split. I'll be rooting for them from the sidelines as a fan. A lot of you are probably wondering what is next for me, and to be honest, I don't really know. I've kind of made the decision to not immediately go into coaching or streaming or something adjacent to pro playing, and I want to just kind of take some time away with friends and family, and I just kind of want to see what my life is like when my identity and all my time is not tied up in League of Legends and trying to achieve competitive success. I don't know if at some point I'm going to return to League of Legends or the esports industry, but all I know is right now I'm going to take some time away and that I don't know what the future holds, and just to be okay with stepping into that uncertainty. Und es wäre absolut insane, wenn er das schafft. Ne, weil ihr seht ja auch in der Montage gerade seine Erinnerungen und dergleichen. League ist sein Leben. So, League ist alles, was er hat. Das ist extrem relatable. So, alles, was er hat, ist League. Das heißt, er versucht von dem Game wegzukommen, versucht andere Dinge im Leben zu priorisieren, aber er weiß halt nicht, was die Zukunft mit sich bringt, weil vielleicht wird er basically rückfällig, weil alles, was sein Leben seit 12, 13 Jahren halt ist halt aufstehen, League of Legends spielen. Aufstehen, League of Legends spielen. Das ist alles, was sein Leben ist. Mega relatable. Und das ist nicht so einfach, davon wegzukommen. Honestly, ist nicht einfach. Ist halt der große Stützpfeiler deines Lebens, der dir alles ermöglicht hat, aber auch alles gekostet hat. Naja, also es ist halt sein Hobby zum Beruf. Richtig, aber wenn das irgendwann wegfällt und League dir nicht mehr so viel Spaß macht wie vorher, auf einmal bricht so der wichtigste Stützpfeiler deines gesamten Lebens quasi ein bisschen weg. Was halt krass sein kann, je nachdem, wie du halt damit umgehst. Competing in League of Legends and esports has really changed my life in every way imaginable. I started playing professionally when I was 16 years old, and it really brought me out of a really dark place. Initially, League was just an escape for me, an escape from school and being bullied and all my struggles in life, and I never really felt competent at anything. Even when I was playing professional in my earlier years, I felt like League is the only thing that I'm competent at or even know how to do. And I think with time, League really showed me that if I apply myself to something, if I really study something, if I put my heart and soul into something, I can actually be competent and skillful at something. And with the years, learned that that doesn't just apply to League. I can apply that to so many other things in life and things I want to learn. And I think also just competing for so many years on so many different teams and working so intimately with people, you get kind of a connection and a friendship that I'm kind of yet to find outside of that. It really gives you a tight bond when you're working through all these issues day and night. We used to even all live together in the same gaming house. Das war eine tolle Ära, Mann. Yeah, I think it's just really like broadened my horizons and allowed me to meet so many different types of people. If it wasn't for League, I don't even know if I would be alive today, because I was very suicidal back then and didn't really see much reason for living. Alles das Gute an Björksen, dass er den Weg schafft und den Weg weg von League. Because there's just too many people that have helped and supported me throughout this long journey. So I just want to give a general big thank you to, first of all, the fans, you guys, my supporters that have made this entire thing possible. If it wasn't for you supporting and watching my games and watching my streams and my rare, at this point, tweets, I wouldn't have been able to do any of this. So yeah, I'm extremely thankful for you guys, and just
I never thought in the beginning that I would be able to do this for so long. I thought, you know, maybe I'll just play professionally a year and then maybe I'll have to go back to school, or 2 years, and now I'm sitting here like 10 plus years later, and it's just all very surreal, and it's all thanks to you guys. And yeah, just want to thank the people that, you know, everyone that took a chance on me, everyone that decided to help me become a better person, better leader, better player, everyone that believed in me along the way and supported me. I could never have achieved anything in League of Legends without all these people helping me along the way, making me a smarter and better person. So hopefully you guys know who you are watching the video. So thank you guys. Hopefully you guys know who you are. Tolles Video von Bergson, honestly. Und vieles insane Positives da drin. Er ist einer der erfolgreichsten League of Legends Spieler des Westens jemals. Immer noch, glaube ich, derjenige mit den meisten Twitter-Follower und alles mögliche andere und der erfolgreichste NA-Spieler überhaupt. Und vieles, was er im Video gesagt hat, war ja sehr geil. Also zum Beispiel, dass er hat sich davor nie kompetent gefühlt in irgendwas, dass er in irgendwas Kompetenzen hatte. Aber League hat ihm gezeigt, dass er auch, wenn er Dinge einfach sich dahinter verschreibt und Dinge mehr macht, dann kann er kompetent in mehr sein als in einem Spiel, in einer Sache. Und kann es auf sein Leben beziehen. Das war der positivste Part des Videos, aus meiner Sicht. Weil er einfach Selbstvertrauen gewonnen hat durch das Spiel. Und auch meinte, er war ja suizidal und in der Schule gebullied etc. Und durch alles konnte ihm League quasi durchhelfen. Er hat dann noch eine insane erfolgreiche Karriere hingelegt mit League. Und wenn er es jetzt noch schafft, den Sprung zu schaffen, weg von League of Legends und ja, ein privates Leben zu starten, vielleicht etwas anderes zu machen und andere Inhalte im Leben zu finden, dann ist sein Leben eigentlich sehr geil. Und er hat es durch eine sehr schwere Phase geschafft. Und ja, wie Bob Ross sagen würde, ne? Schwere Tage kommen, aber man wartet auf die guten Zeiten. Björksen hat vielleicht jetzt die guten Zeiten vor sich. Und er hat ja bereits welche gehabt. Also, Webplat an ihn. Krass, wenn er schaffen würde. Und weg von League sind wir hier lange nicht, Chat. Ja, wir sind im Draft. Ja, das Timing des Tollkühlen ist unglaublich. Diese Pausenüberbrückung ist insane.